Yes. Status. Click on next. Click on next. Click on save and new. Now, okay, go to positions. Click on new. Got it? Hello? Yes, got it. Yeah. Okay. So here, slow by slow, what is happening? Your page is getting created. Are you writing a programming for this? Oh, yeah, got You are not writing. it now. No, How we you are not writing writing program. No. Not write the program there. Java. Okay. A field create చేయడానికి కోడ్ రాయాలి ఒక 5-6 లైన్స్ కోడ్ రాయాలి అప్లికేషన్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా అది క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక 10 లైన్స్ కోడ్ రాయాలి Okay. Okay, that's the use of the declarative method. Okay, now what I'll do, I'll complete this activity. Okay, for Pavani pick list, another pick list. What is that? Sub status. Status. Okay, then go here. Okay. Pick list. Pick list. Sub status. Enter values. Pending approved. Approved. Field. Cancelled. Next enter. Same thing with pick list Second again. pick list. Department. Department. Okay. So Location. Enter values. New York. San Francisco. next number. What is the number? Duration. What is the value? Length 3. Display decimal places. Decimal places 0. Data type is number. Look on the next. Duration is what? The field name is what? Duration. What is the length? 3. This 3. Decimal value is 0. 0. You got unique and external ID. అంటే కొన్ని డేటా టైప్స్కి వస్తే కొన్ని డేటా టైప్స్కి రావు. సో అనేసి యూనిక్ డు నాట్ అలౌ డూప్లికేట్స్. ఇది క్లిక్ చేశాను అనుకో, ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ యూ టు duplicate values. When I click on external ID, set this field as a unique record identified from an external system. Okay, so ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ని యూనిక్ గా రికగ్నైజ్ చేస్తారు ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ లో, లైక్ ఎక్సెల్, ఎంఎస్ యాక్సెల్, ఓకే, అదర్ ఎక్స్టర్నల్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ డిడ్ హీ మెన్షన్ ఎనీథింగ్ యూనిక్ అనేసి ఇక్కడ హీ డి నాట్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్. కరెక్ట్? What else? Yes. Okay, can you see? Unique, external ID, default value, name,
label and required. ఈ 6 మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Getting my point? Hello. Yes. 6 it's an interview and certification question. Click on next. Click on next. You can say here. Next. Next entry, text area. What is the field name? Job description. Okay. Go to text area. Text area. Job description. What is it? Required, selected. You see? అప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ రెడ్ కలర్ అవుతుంది, మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ అవుతుంది, రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్. నెక్స్ట్ next another field is what? Text legacy position number. Now see, okay. Go to text legacy position number. What is the length? He said 20. 20. What is unique? Selected. Unique. It should be selected. Selected as duplicate values. Okay, case insensitive. Sorry, case insensitive. Okay, external ID selected. External ID selected. Next. Next. Currency. Next. Max. Okay. What is the length? He said 7. Decimal value is 0. Next. Now again, what is that? మ్యాక్స్ మినిమం అయిపోయింది. అదే మ్యాక్స్ పెట్టలేదు ఇందాక. అవునా? ఫస్ట్ మినిమం పెట్టారు. మ్యాక్స్ పెట్టింది. So concentrative listening. Very good. So you testing us? No, I'm not testing. I like whether listening or not. ఇక్కడ ఇది ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఇక్కడ ఎర్రర్. ఆల్రెడీ మినిమం పేకి మనం ఆల్రెడీ మినిమం పే ఇచ్చాం ఇక్కడ. Yes. జస్ట్ రిమూవ్ చేసి ఎక్స్ జస్ట్ సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏముంది? మళ్ళీ ఒక పిక్ లిస్ట్. పిక్ లిస్ట్ పేరు ఏంటి? Again. Text area long education. What is the other word? Text area long space required. సో ఇలా క్రియేట్ చేసి ఎన్ని కస్టమర్స్ అన్ని అన్ని ఫీల్డ్స్ ఎంటర్ చేయాలి, అన్ని ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ యొక్క పేజ్ ఆ యొక్క
object key. Okay. We have done almost 12. Why I'm making is because we do some activities on these fields. That's what I'm doing. Okay. Only date. ఒక డే టైం అంటే డేట్ వస్తుంది టైం వస్తుంది డేట్ అంటే ఒక డేట్ క్యాలెండర్ వస్తుంది Only డిఫరెన్స్ date. Okay.